Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Ollaan tällä hetkellä Smeedmanilla osien laserpuhistusta, mutta hypätäänpä vielä takaisin tallille ja katsotaan mitä otetaan mukaan. No niin, takas täällä tallin päässä ja ollaan tuossa menossa Smeedmanille käymään ja puhistellaan laserilla. Nyt otetaan vielä vaan navaat näistä pois, koska täältä puuttuu jarrukilvet ja tuommoiset, niin otetaan nyt navaat irti. Saa sitten kasata nämä ihan kunnolla ja toki ensin muolata. Ja otetaan etutolpat mukaan sinne, sitten tuolla on yhdet takajarrusatulat ja otetaan varulta nämäkin mukaan. Tässä on toinen puhistettu ihan käsipelillä. Tässä on toinen sitten ihan orkisruostella. Niin otetaan nämä matkaan, jos hyvällä tuurilla kerkees noitakin puhistella, vai jos ei, niin sitten jatketaan käsilinjalla. Mutta tosiaan navaat pois näistä, niin saadaan ne sitten tuolla kunnolla putsattua ja muolattua. Mutta keskimutterit auki ja sitten vaan navaat pois. Ja näin ikään otetaan tosiaan tuosta yksi jarrukilipi mukaan, se on täysin ehyt, on pientä pintaruostetta. Eli nyt pakataan kamat autoon ja hypätään takaisin Smeedmanin päähän. How's that? Better. You can't always get rid of this staining because that's just like literally, you'll never get rid of that. But the main thing is it doesn't really leave any holes, it leaves a lovely surface. It's more sympathetic than sanding. Better surface in some areas than others, of course. You can't really do much about that because it's so deep, so ingrained, you know. Eli sieltä on puhisteltu ja sieltä tosiaan ruoste lähtee. Tuommoisesta paikkoista minnekä ei muuten ainakaan käsityökalulla pääsis. Ja tosiaan hiekkapuhallukseen verrattuna niin käytännössä ei tarvitse tämmöistä pöytää kummasempaa tilaa. Niin siltä osin paljon kätevämpiä. Tuolta sisältä lähtee myös ruosteet. Ja tuo nyt on tuo musta tuolla ihan vaan pinnassa, mutta se ei ole ruostetta. Eli kaikki ruoste lähtee ja vanhat maalitkin on lähtenyt siitä hyvin pois. Eli tehokkaasti ottaa. Ja ihan simppelin näköinen vehe, iso laatikko ja sitten on tuo laseripää tuossa. Not bad that. No, it looks pretty clean. Yeah, it's hard to get rid of these. Have a quick last go of this bit here now and try and get rid of that because it's a bit rough, you know. Alright, what we got? It's not bad, yeah. You'll probably have to give it a bit of a touch up by hand. You could spend hours and hours on it really. But for what was it, about 40 minutes I'd say. Not bad for 40 minutes really.
See, if you put them in a sandblasting cabinet, you could probably get rid of more of that, but you could put a hole in it then. That's the danger with sandblasting. This works completely corroded. You can just sandblast and sandblast and sandblast, and then eventually you'll have holes in that. Whereas with a laser, even though it gets warm, it's quite sympathetic. It doesn't really put holes in things. Not that I've noticed anyway. And this is thin, you know. So, not bad. You'd finish it by hand, wouldn't you? That you'd finish it by hand, and you could powder coat it then. Right, shall we go and look at something like maybe some cast iron? Have we got any calipers or? Start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. 'Cause I'm floating in your orbit. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. How's about that then? You see how it's cleaning the threads? Look how clean those threads are. This is what it's the best at. This is difficult to really clean, to be honest. It's difficult to get that off. You can get most of it off, but it's not really that important, is it? But the main thing is, this is what it's the best at, cleaning flanges and cleaning threads. You could even go even more on that yet. There's not really anything that cleans threads as good as that. Sandblasting machine destroy the threads, this won't destroy them. So it's quite simple. You can even get this paint off if you wanted. No, it's okay. You're okay with the paint? Yep. Not bad that, does it? Let's do a brake caliper, eh? Eli kyllä sieltä tosiaan kierteet lähti nätisti puhtaaksi. Sitten täällä on jotakin tiukempaa, mikä lähtisi kyllä kun hankkais. Eli siis laseroisi pitempään, mutta sillä ei nyt niin merkitystä, ruostetta sille ei oo. Mutta tosiaan kierteet ja tämä osa niin lähti kyllä tosi helposti puhtaaksi. Tämmönen ihan prässätty peltiosa. Siinä meni pitempään, mutta puhtaaksi sekin lähti. Tämä on ilmeisesti jotakin jarrupölyä tai muuta, mikä siinä on ollut pitkään. Ja tämä varmaan lähtee, kun tarttuu sormenkin, niin ihan sitten jollain liuottimella tai brake cleanerillä tai jollakin muulla pois. Jos ei, niin sitten hiomapaperilla, mutta se on puhas. Ja tosiaan vähän vielä käsin puhistelua, niin sitten samalla taas se uusiksi. Mutta roostetta siinä ei enää ole. Right, let's get stuck in, shall we? Anticipate quite a bit of smoke here. You could get that off, but it would take so long that you might as well just put it in a cabinet, get rid of it roughly, and then finish it on that nice, you know, get a nice surface. What's about for the rust though? It's quite a bad one, this is a hell of a lot of rust in it as well. It'll set on fire. Don't worry. You will be in flames. It's moves on fire. And... Right, let's go.
it's got so much crap off it, if we can say crap on camera, but there's that much stuff. It's like this weird original, I don't know what it is, wax or something. It's like some sort of wax under the rust. It's been there since new, and it's basically just some sort of wax that, or rubber or something. It doesn't burn this, you see, it only burns like rust kind of. That's like some sort of original wax, probably from when it was new, and then all the rust has gone off it over the years. And it's got rid of the rust and the corrosion, and it's left the original. Yeah, but this beige stuff is like wax. It's an original wax, probably from when it was new. Then all the years of stuff has covered that wax, and now it's exposing it for the first time after, well, 3 decades or whatever. Yeah, this piece is nearly done now. I think we'll just switch to... No, it is good. I mean, you know, if you use a sandblast on that, you're going to change everything, you know. It's good, but this is better. It's dead sympathetic. If you've got something like this, it's great. It's dirty, it's skanky, and you want it original, right? You want to powder coat it or something like that. Because you're better off powder coating that, let's be honest. There's no point painting it. That is very easy to clean. It's better than a sandblasting cabinet, you know. If there's paint on it, forget it. You need to get solvent on it or a sandblasting cabinet first, then use this. This is better on aluminium actually than it is on anything else. Aluminium, it's wonderful on aluminium. You know, it's not very, it's good, yeah, it is good. I mean, if you look at it there, it's like if you were sandblasting it, you wouldn't get those, you'd destroy those original castings. It wouldn't look the same. It looks like, eventually you get it brand new, that, if you really spent hours on it. But, you know, it's the time scale, you know, who wants to spend hours on it. But if you wanted to powder coat that now, you'd be laughing, wouldn't you? You could do that, no problem. See, what it's good for is, like, if you wanted to get that BMW logo, absolutely, well, it's not much of a logo, but all these, if you sandblast them, you're going to rub them off, you know. Yeah. The laser won't do it. It won't, if you need to keep these part numbers and everything, your laser will do that, your sandblaster won't get rid of them. That's the main reason for it, I think. For classic cars, you know, because that's important, I suppose, if you were doing a classic car. So, it's not really bad. good machine. It's good, but I'm a bit disappointed about those calipers. But it's better on aluminium, you know. If you get aluminium, it cleans it in seconds. I did some today before you came. Okay. Yeah, aluminium's just... Siellä ne on päivän valossa. Tosiaan kaikki ruoste lähti. Takia alkuperäistä vahasysteemiä tuonne jäi, niin kuin kuulitte tuossa. Toki Lontoon murteella. Mutta semmoista jäi sinne ja muuten kaikki ruoste ja tuommoinen lähti pois. Ja tosiaan niin kuin tuo jarrukilipi, niin siinäkin jotakin möhnää, mutta ruoste on pois. Ja moottoriosia on kuulemma hyvä puhistella, niin kuin venttiileitä ja tämmösiä. Ei siinä nyt ollaan kokemusta rikkaampana ja pääsitte videolla tutustumaan, että minkälaista hommaa. Niin myö lähdetään tästä ajelemaan ja katsellaan sitten tuossa myöhemmällä uudelleen. Se on moro. Oli kyllä mahtava reissu eteellään. Oli tosi mukava käydä Smidmanilla ja hyvinhän nämä lähti puhtaaksi, ei siinä mitään tosiaan. Pikkusen nyt puhistelua vielä siihen ja ei kun väriä pintaan, niin, mutta alumiiniosissa kulma toimii tosi hyvin, että niistä lähtee maalit ja kaikki muut epäpuhtaudet pois. Mutta ja tosiaan jos teillä on jotakin tuommoista puhisteltavaa, niin ottakaa vaan Smidmaniin yhteyttä, niin saatte sieltä sitten puhistushommat kohdalleen. Mutta tästä on hyvä sitten jatkaa taas ensi viikonloppuna etiä. Kiitos kun katsoit videon, jätähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilana kanavaa, niin pistä hyvästä nyt tilluuseen. Myö nähdään teidän kanssa taas ensi viikonloppuna. Se on morjes!